Hi, everyone. Today is August 25th. And today I had a day full of meetings at the new school. Um, and so I met all of the other teachers. Um, Several of them I already know. They have taught my children at another school, and so now they are colleagues, and so yeah, getting to know them in a different way, but recognizing um, their teaching experience and the different levels, and as the English teacher, I will be working with many different grades and mixed groups because the school is still small. So the ages from kindergarten to uh, second year of high school in the American system, so basically sophomore year. Um, and there's names I recognize uh, of um, my children's classmates previously. So yeah, I will be teaching them English, and there's about 19 hours of teaching and 2 hours of kind of checking on like a homework. I forget what I called that when I was in high school or middle school, like a free period, but it's basically meant for a mix of office hours if they have some questions with the homework, or they do homework for other classes. Um, and yeah, so it's about 35 minutes away from where I live, but the getting there, it's um, most of the route is direct. Um, it's just the last little bit where there's some one or two different ways to get there. So I'm considering like one way to go in the morning because there is a rather steep incline that scares me a little bit. In the afternoon, it also, that same one scares me a little bit because it's just keeping my foot on the brake pedal constantly, even though there are some cars going by faster that just, I don't know, the car they're using is not as old. Um, so that's just being aware of that route. But there is an alternative. Um, so I'm going to check on that for either the morning. Um, and what else? And then I had a early morning class online with a student in the United States before leaving, and I had everything that I needed kind of prepared last night. So this will get me very organized on food, clothes, sleep, my bag, and lunch to take. So it almost feels like getting ready for a flight the next morning. I'm just like, I don't want to have to think of anything at the last moment. So just have all that stuff ready, so I can just leave. Um, and this afternoon, I had another online class. Right now, there was a last minute cancellation because a student has a meeting. And then after that, there's another class. But yeah, getting used to these meetings, and um, I wasn't quite expecting
to have my own space for at least one of the classrooms. So that'll be a shared space with at least two other teachers. Personally, I'll be using that room basically for 1 hour per week, but it's a space. So I'll have to check the rest of the schedule to see if there's any moment that it's unoccupied. But I assume that it'll probably be occupied throughout the week. Otherwise, there is spaces for the teachers, like a teacher lounge, and just finding where I could maybe sit down with the laptop, or well, basically keep the laptop here and mostly teach with the books, or if there's some things to project, then yeah, I will be taking my computer. So yeah, I'll just kind of play it by ear to start the first week, get to know the students, get to know their levels, their needs, and then start getting into the course material and getting aligned with goals, where I want them to be by the end of the first trimester. But yeah, I'm looking forward to it, and it'll keep me busy, and keep my mind sharp on figuring out what they need and how to get them to practice and improve, and being in contact with the families as well. But yeah, it's a new adventure, and it's a good start. Hola a todos. Hoy es lunes, 25 de agosto, y hoy tuve un día de juntas en la escuela para conocer a los otros maestros. Varios ya conozco porque eran maestros de mis hijos en otra escuela. Entonces ya los conozco. Ahora van a ser colegas, y es una nueva escuela, es pequeña, y es un proyecto que me conmueve mucho, y quiero participar y apoyarles, porque ya sé que en otra escuela mis hijos han comentado que había una docena de profesores de inglés en 6 años. Entonces, el puesto de profesor de inglés no ha tenido la mejor continuidad para los alumnos, y espero darles mucho apoyo y dar esa confianza a los otros maestros, pero a las familias que, pues, en esa escuela, pues el inglés es considerado el tercer idioma, pero en el mundo actual, poder usar el inglés es un requisito para muchos empleos en el futuro, así que es una base importante para el futuro de sus estudios y sus carreras o trabajos. Entonces, espero darles ese gusto y reconocimiento del valor de aprovechar de los idiomas y tener las habilidades o las estrategias, las herramientas para hacerlo. Entonces voy a tener hijos, alumnos entre
los 5 años hasta los 15 años um, y ya varios los conozco con las edades de mis hijos y mayor. Los que son más joven de mis hijos va a ser la primera vez de conocerlos y tal vez hay algunas familias y si no, yo creo que va a ser un nuevo inicio con esas familias y darles la bienvenido y darles un poco una idea de mi experiencia para como, mm, ¿cómo decir? Em, tranquilidad de saber que están en buenas manos. Y eso es todo. Si no, he tenido una clase antes particular y luego ahorita una clase antes de que un alumno viaje a Europa. Acabo de tener mi experiencia hace 2 meses de regresar a Europa, entonces puedo como um, compartir un poco esos consejos y para la práctica del inglés. Y ahorita estoy esperando otra clase. Eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est le 25 août. Et aujourd'hui, je commence une nouvelle aventure dans une nouvelle école et je connaissais l'équipe des autres professeurs. Il y a plusieurs que je connais déjà parce qu'ils étaient professeurs de mes enfants. Mais maintenant, ils vont être mes collègues. Et je sais que dernièrement, ces autres 6 années que je suis ici, mes enfants commentaient qu'il y avait une dizaine de profs d'anglais. Donc, je vais essayer de donner un peu de tranquillité aux parents et aussi aux professeurs de savoir que je vais guider leurs enfants et essayer vraiment qu'ils ont une très bonne base solide pour leur avenir scolaire avec leur parcours et être préparé pour plus tard l'université, le travail, travailler à l'étranger, travailler à l'international, etc. Donc, ces choses-là, il faut vraiment donner un goût, donner un plaisir de l'apprentissage et de, de se rendre compte qu'il y a des autres cultures, etc. Donc voilà. Quoi d'autre? Et sinon, il y a quelques stagiaires que j'arrive à garder, à jongler des particuliers. Et sinon, on va s'adapter au nouveau rythme. Et j'ai envie de rester en contact pour aider des stagiaires que je connais déjà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Montag, der 25. August und heute war mein erster Tag in der neuen Schule und ich habe kennengelernt andere Lehrer und Lehrerinnen
Ähm, äh, ich kenne einige Lehrer, sie waren mit meinen Kindern äh, und aber jetzt ich werde Colleague sein. Also wir arbeiten zusammen. In der anderen Schule, wo äh, sind meine Kinder, es gab 12 Lehrer für, für Englisch in 6 Jahren. Und also ich sehe, dass für andere Eltern ähm, äh, sprechen besser Englisch ist wichtig und auch für mich. Ich weiß, dass es ist sehr wichtig für Studieren, für Arbeiten und in anderen Ländern oder für ähm, Arbeiten in international Arbeiten. Und für mich ist es sehr wichtig, ähm, helfen viele Leute und ich sehe das, ja, ich möchte viele Dinge und ich möchte, dass die Studenten möchten gerne lernen und die Praxis und wir können viele Dinge zu tun und ähm, ja, das ist alle. Und auch habe ich andere Stunde im Morgen und auch im Abend ja, und ich bin sehr glücklich jetzt. Ciao a tutti, oggi è lunedì 25 di agosto e oggi ho passato il giorno nella nuova scuola per conoscere altri professori e alcuni conosco perché hanno stati ehm, professori dei miei figli, ma ora sono un collega, lavoriamo insieme e io so che nella altra scuola dove hanno imparato i miei figli, hanno imparato con 12 professori per inglese e questo è molto importante che possono parlare bene inglese ehm, per altre famiglie. ehm, Capisco che vogliano sapere che possono imparare bene e con 25 anni di esperienza penso che posso aiutare molto. E, e stamattina ho fatto una lezione e stasera anche ho 2 lezioni. E con questo posso riposarmi e stare tranquillo con il lavoro, con la scuola ehm, e ci sono studenti di molti ages, fra 5 e 15 anni ehm, e mo- molta diversità. E, mi piace molto questo per
aiutare molti studenti. E questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня понедельник, это 25 августа. И сегодня я был в новой школе, и я встречал с преподавателями. Несколько я знаю уже, потому что они были преподаватели Оля для моих детей. Но сейчас я буду работать вместе. И я знаю также, что в школе раньше были 12 преподавателя, чтобы учиться английский язык. И я понимаю, что для много семей это очень возможно, что их дети могут говорить лучше, говорить хорошо по-английски. И я хочу помогать много в новой школе. И также я могу иметь занятия перед тем, пойти в школу, и также вечером после работы. И я очень счастлив. Я думаю, что это будет хороший год. Так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.